Mazee, nashukuru sana kuwaona. Inaitwa Sugapepper, show bigi kabisa, show nambari 1 the whole world here. So 5, karibu sana. Asante baba. Unajua lazima tukaribishane as much as tumekuwa pamoja. And we are out. Oh God, this is 5. Thank you. We are just going. Okay, just a bit. Anyway, sasa tuendelee. Anyway, naitwa 5. Yeah man. AKA 5. Yeah. AKA 5. Yeah man. Today I'm here with my good friend MC Kildi. Yes sir. We are Sugapepper. We talk about nasty things, sugary things, Everything. we talk about all things, yani vitu, viosi, Vitu chochote. kila kitu. Yes. So we would like to take this opportunity to remind our viewers that, remember, whenever you are in a public place, kindly mask up and make sure it's all the way kuanzia kwa pua umecover hii place. Sisi watu wa mandevu tunasikia vizuri, inafunika ndevu zetu hazionekani sana, so because you know, like at the end of the day saizi kazi zimeenda chini. Thank you. And make sure you do what? You sanitize. Thank you. Kazi zimeenda chini. Now, kazi zikienda chini inamaanisha pesa hakuna. Kweli rongo? Very true. Yeah. Now, mimi what I think is whoever is concerned with enforcing that law ya kuvaa mask, social distance, they are taking advantage and misusing that privilege that they've been given by the government kunyanyasa watu. But pia at the end of the day watu wenyewe ndio wanafanya makosa, unaona, because unaona mtu atapatikana amewekelea mask. Hata mimi ni victim, saa zingine mimi ukua unaiweka huko. So if a fellow human being ambaye ako infected ama ako na virus ama ako na virusi vya COVID, wewe umeweka hivyo, alafu mtu anakuja amefanya shughuli yake, alafu ana cough, cause mmoja mtu mwenye ako mgonjwa ana cough, and then straight to your face, and that is how corona imekubamba. Yes. So hata kama una demonstrate usikohoe, my friend. So jamaa na demonstrate alafu tena pia anakohoa, you know, it's not. No, mmoja ku demonstrate ni ile kutembea kutupa mawe. Hiyo ndio ku demonstrate. So anyway, thank you so much guys. Mazee, show kesho kuna show moja kubwa sana ndani ya Busia County. Yeah. And we want to thank every and each person mwenye alishughulika ku arrange for that, Miss Marachi. Mr. and Mrs. Marachi. One of them. Oh, Mr. and Miss Marachi, not Mrs. Marachi. Oh, Mr. and Miss Marachi. Yeah. We want big up guys. Kesho show yenyewe inaanguka kesho. Yeah. So if you have some extra cash to spare, you want to go and have a good time, you can take your family out. Yeah, and I think the charges are 300 only. We have 300, we have, and then 500, we have VIP 1,000, and then VVIP 2,000 shillings. Yeah. Yeah, so guys, go and support our own, because if you go to those kinds of events, you pay at the door, then the organizers are also going to benefit, because you know it's not easy. You know, like I was involved in one at where I used to work at the Governors, Miss Governors. I think it was 2016 or 2017.
my friend, that organizing of that event is very hectic and very expensive. Yeah. So ndio uone mtu amefika hiyo point. Sasa ametengeneza event. Anataka kuwa na Miss so and so. Kildi nakwambia niko na hakika sasa kama event yao it might look cheap, but sasa ukifuata logistics niko na hakika wamespend hapo more than 100,000. It is more than 100,000. Yeah, more than 100,000. Because we have a guest who is coming from Nairobi, that is Rui. Anaitwa Rui. Ru, I don't know. But Ru baby. Yeah, the daughter to Akode. Yeah, and then I believe she has to, lazima watamsort. Ama hata kama watamsort, lazima ukete for the flights. Yeah, for the flights and all that, yeah. So actually, Maze, let us go and support these guys. Yeah, let's support. I'll be there. I must go and support those guys because siwezi waacha hivyo. Yeah, si vizuri kunini. You just go, have a good time. Enjoy yourself. So we would like to big up MCA Zo, DJ Elvis. Then we have this lady called, which has, what is that name? Anyway, big up to her, and then to all the models. Tulikuwa na yule mwingine hapa. I think she was also participating. Yeah. So we would like to wish them all the best tomorrow. I'm hoping that hakutakuwa na chaos because there's that word Marachi there. So they may come for it. Kuna the Marachians watakuja. They may come for their name, eh? Yeah, not necessarily their name. It's an event named Marachi, so Marachi has the right over it. Yeah, that is the bad part of it, but I'm just hoping that I'm sure it will be so successful. Those guys will come to support the show because it's actually Mimi. I have not like kuframe your event kama Marachi. I just I've thought of like it's bigger than that name, and that is our home. Marachi is our home, and it has nurtured so many people out there. So it's bigger than the name. So if you go there, don't go for that event thinking it's from Marachi. It's bigger than Marachi, according to me. It's like it's representing the whole county to the world. Yeah. So the thing is, they just wanted to use the right name. Yani, imechukua the name from that real home. It has nurtured a lot of people. It has imetukuza, umenelewa. Moja pia, it's a high time something good has to come out of Marachi. Yeah. From whichever point you look at it, whether you like Marachi or not, I think let's just go and be with them, support them so much so that that's the violent part of whatever the people think of them. Yes. But they are violent, yes. But then we also need to, because everybody is violent. Yeah. You, me, there comes that time mtu unajipata like the other part of the other side of there's that other side of everybody. Hakuna mtu mwenye hakuagi violent, yeah. So we just need to understand that they are our fellow, human beings who are bound to make mistakes. Na tukienda pale to support, and then maybe from there henceforth they're going to why should I beat Kildi? Na last time Kildi alikuja akanisupport kwa event yangu. Unaona? Or rather pengine next time uko na event, why should they come and disrupt your event? Na wewe uliwasupport wakati wa event yao. So I'm just hoping that Mr. and Miss Marachi is going to be a success. Na watu waende wajibambe. Wapate vileo, wapate vyakula, na muharakishe, mfike mapema kwa sababu it's
event where it has a restricted number of people because of this corona thing. The corona thing. I hope watu wataelewa so that rush mapema uchukue tiketi yako at the door, then make sure you attend for that event. I'm feeling for this. For the first time they have used the right name. For the first time they have used the right name for the county as for that representation. So Marachi, it doesn't mean that it belongs to some people. It belongs to some community. It doesn't belong to any community. It belongs to every Busia county member. In case you are found in this, be it umekuja kama visitor, be it umekuja kama mgeni, we don't care. What we are saying ni kwamba the event must go on. That is it. So we need to understand that this time round is not that simple. Vile watu wanafikiria. This is a very big event, my friend. Yeah. Okay, now I have a question for you. Yes, sir. Leo, I was watching something today. Ilikuwa kwa just over the social media. Yeah. So there's this guy who resides in the United States of America. That is the U.S. The U.S. The Trump. The Trump place. Yes. Sasa huyu jamaa alikuwa na ile feeling. There's always that gut feeling ati ni kana kwamba huyu dada she's giving out whatever is not supposed to be given out. Do you get my point? Repeat that statement. The lady is giving out whatever she's not supposed to be giving out. Menipata? Niko na ku get. Sasa huyu jamaa akapiga simu kwa I think there's this group yenye ni kama mimi napiga simu naongea na hao ama nawatumia text naambia nataka upigie dem fulani mwambie nampenda na mmisi na mind sana bla 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 nyef. Sasa ujue kwanza huyu jamaa alikuwa anasema ana suspect ya kuwa dada huyu anapelekwa tu kwa nyumba. Na nyumba kumbe si ati analipa rent, nyumba ni yake. Ya huyu jamaa. Si ya mwanamke. Si ya mwanamke. Ya huyu jamaa ni vile sasa ako US. But hapa Busia. No, not Nairobi. in our country. In Nairobi. Sasa wale wakapigia mwanadada simu. Wakamsomea message fulani hapo. We'll just use the name. Tuseme Samantha. You are the queen of my life. When I think of you, my heart does not beat enough. I lose oxygen. I start seeing darkness. It was a very sweet message. And then the hosts were sure wakasema, we would like you to guess who ametuma your message. Akia Mungu. What? Sasa it is live. Yeah. Remember, this guy is watching this thing live penye yako. Sasa akasema ai guy mimi sijui nini like kile trying to play around. So akamkaza dem akasema hapana siwezi mention jina ya mtu. So anamuuliza does that mean that uko nao wengi? Akacheka. Good. By the inaonyesha tu. And then dem akasema lastly alisema she's single. She's not seeing anybody, she's not taken, she's not committed to anybody. But she's married? No, okay, I wouldn't say that she was married. Huyu jamaa in the first place was girlfriend. So they are not married. But girlfriend kwa nyumba yangu. Kwa nyumba yangu, So which means like
huyu jamaa sema ni kama marriage like amekuacha kwa nyumba yake. Because I believe this guy has brothers and sisters wenye wanaweza kuja kwa hiyo nyumba. Wakae kwa hiyo nyumba. Unaona. Sasa dem akasema she's single, not committed to anybody. She's not seeing anyone. And then sasa hao wakamwambia ule mwenye ametuambia alituma hiyo message anaitwa fulani Kildi. Unajua Kildi? Dem akaanza kucheka tie. Na nilisuspect tu ni Kildi. Sasa kama ulisuspect ni Kildi, mbona unasema good? Sasa kama wewe uko US, unaweza fanya nini? Unajua? Maze, it is tricky. First of all, ni step yenye jamaa pia alimake. You know, we can tunaweza iangalia both sides. So wewe chagua side yenye unataka kuangalia. Yeah, I want kuangalia upande wa udem pia. Wewe umemwacha Kenya. Umeenda US, umekaa muda gani? Muda sawa ni muda mrefu. Si ndio? Wewe unajua in any relationship there's feelings, there's a lot attached to a relationship. Apart from just I love you, the few words we always use to seduce a lady ama to comfort a lady or a man, those are just words. There are those things that you need to be there physically. Understood. Umeelewa? So as much as maybe other people are blaming this lady, but to me, I'm not blaming that lady. Me, I'll blame her. Yes, I know you will blame her. Me, I'm not blaming her. Me, I'll blame her any other day. Umeelewa? Then the second thing ni kwamba, you know, as much as huwa tunawacha jamii. Unajua, wakati unawacha jamii, you've seen a lot of people who have gone out of the country. Yeah. Yeye uchukua familia na anaipeleka kwa familia yake. Umeelewa? As in saizi wanasema kwa Bible kwamba wanasema mwanamke ni kiumbe kidhaifu. Umeelewa? So wewe umetoka umwacha msichana wa mtu Nairobi. Umeelewa? Wewe umeenda, kitu unatuma ni chakula na kuhakikisha kwamba anavaa na kufanya vitu vingine. But in that house she's just alone. You know, even wewe ukikuwa kwa nyumba peke yako, mawazo machafu huwa yanaingia. But when you have a team where good boss. Unajua nini brother? Yes. Kama kuna kiumbe ambacho Mungu aliumba ambaye ni mvumilivu ni mwanamke. Najua. Si ndio? Yes. Kama kuna kiumbe kidhaifu Mungu aliumba just like umesema ni mwanamke. Si ndio? Mimi chenye huwa najua ni kuwa mwanamke hata awe young umeoa, si ndio? Mjua in case Mungu akikuchukua ufe. Mjua atachukua mwanamke muda mrefu ndiye akuje aoleke. Very true. Maybe hata 2 to 4 years, hata 5 years, hata 10 years. Very true. Si ndio? Lakini mjua wewe waweza kufanya nini? Kuoa hata maybe the next month ama 3 months down the line ama 4 months ama 6 months. Yeah, it depends pia. But huwa inafanyika. Mmoja mwanaume anaendaga anaingiaga kwa relationship quicker than a widower. That is mwanaume mwenye mjane kushinda a widow, si ndio? So from what I've seen hii miaka yote nimeishi ni kuwa mwanamke ni mtu mvumilivu. Na ukipata mwanamke ambaye sasa udhaifu wake unalemea ama unazidi uvumilivu wake, huyo si mwanamke mzuri, huyo si mwanamke straightforward, huyo ni mwanamke mbaya. Simply because, you know, like there is a reason as to why mtu amepata opportunity ya kwenda US. God always has a reason for everything. Yeah, very si ndio? Very true. So wewe umejua ya kuwa mimi nimetoka hapa nimeacha mke wangu nyuma.
si ndio? Whether ni girlfriend au ni mke. Wakati ulikuwa ukienda, alijua maybe circumstances ndo zinafanya hawezi fanya nini, hawezi enda na wewe, na mkakaa chini ninajua kila mwanamume anakuwa na kitu at the back of his mind, like nikitoka huyu mwanamke atafanya hivi na hivi na hivi na hivi, si ndio? But sasa mimi kile nauliza ni kuwa, mbona mwanamume akifanya, kwa sababu ingekuwa ni huyo jamaa ndio angekuwa pengine amekuwa amepigiwa, ingekuwa ni kasheshe, ingekuwa na kasheshe mingi sana, kelele mingi sana, unaona. Isipokuwa mimi sasa kitu ninaweza sema ni kuwa, kwa vile mwanamke ndio the most patient species kwa human beings, it is really awkward and really bad for a woman to, like, especially now that mjua ndio uachie mtu nyumba yako, umetoa jasho yako, umejenga, umejinyima ukaijenga. That means you trust that somebody not to do so many stupid things. Now there's still a possibility that huyu mama alikuwa analeta labda watu kwa na pia kuna mtu alikuwa shambia huyo jamaa ambaye yuko hapa. No. Sasa mimi kuona kwangu huyo dada hana excuse. Mjenge kwa ati pengine wamekuacha kwa nyumba ya kurent, anapatako pesa anatuma, next month unajitegemea. Moja hiyo hata ukienda kwa mtu mwingine inaeleweka. But maybe here is a situation where you're getting everything. Ni vile umesema hiyo pesa ya chakula unatumiwa, pesa ya mavazi unatumiwa, nyumba haulipi. You have, maybe, okay, let's call a spade. What you don't have or what you don't get is sex. Only sex. It's only sex. Na mimi najua mwanamke huwa anaweza kaa muda mrefu bila sex. Unlike a man. Very true. So huyu dada hana excuse. It was just, nisema tu maybe ni mlafi, ama hakuwa the right woman, or maybe she was not the right woman vile unasema. Yes. Unajua, actually, as much as tunawatetea sikatai, unajua kila mtu ako na weakness yake. Na I don't think of someone having a weakness to an extent bringing a man in the matrimonial home. When it happens. Yeah, that is what has happened to this guy, in which si sawa, umeelewa, licha yote pia we have a lot of things to talk about apart from kusema ndio nimeelewa upande wako. By the mvumilivu zaidi katika ndoa ni mwanamke. Mwanaume ukipata mvumilivu ni wachache. 2%. That is why I'm one of them. Yes. So inamaanisha kwamba pia mimi ningekuwa huyu jamaa, unajua, ujue kitu kimoja. Nimekwambia kuna hiyo kusema je, temptations are there. And I always say it's good to seal the temptation before it happens. That's why umeona kitambo I used to see our dads wanafanya kazi kwingine, umeelewa, lakini familia yao iko nyumbani. Na si nyumbani tu, nyumbani kwao, umeelewa. I think ilikuwa inatumika ku seal some of the loopholes. But now talking of wazazi wetu mimi naweza maybe tu ni ile personal character, but most of our mothers, I'm not talking about my mother or your mother, our mothers, like hii generation yetu, naweza sema the 30s kuendelea juu, hiyo generation hiyo, our mothers were very patient, very respectful, yes, very nice, very calm. I don't know about now, but because I remember I used to see, sisi tulikuwa home, tulikuwa na uncles wetu wenye walikuwa wanafanya Nairobi. Tulikuwa na uncles wetu, mababa zetu wenye walikuwa wanafanya other towns, Malodwa, where, but you will see them maybe when they come in December. Umeelewa? So unapata tu in December
mzee amekuja, he'll be there for the whole month. Then January tena atakuwa anaenda. So imagine ingekuwa saizi. But unaona kitu funny. Come to think of it, kama kuna mahali that should never be trusted is Nairobi. Me have had a story of mtu ako na familia mbili Nairobi. Mbili Nairobi ama familia mbili? Familia mbili Nairobi. Like nyinyi mnaishi hii estate na wale wanaishi ile estate. Niko Kawangware, wengine wako Kibera. Na wote ni watoto wake. By the time ilikuja ikagundulika mtoto mkubwa pande ile alikuwa around 20 kitu na pande ile alikuwa around 17 18 pia amemaliza shule. Imagine. So actually it's rare. I can't sema kwamba haiwezekani, it's possible. But it's rare kwa sababu pia it depends with the man also. It's not rare. It's rare. Those things happen. Yes, I know it's a rare case because what I've realized uko nyuma style yenye wazee wetu walikuwa wanaoea mabibi wa pili, I think it's different from the style saizi inafanyika. And I'm very sure kwa saizi mtu kukuwa na wanawake wawili to the same case you are talking about ni rahisi, ama kama si rahisi ni nyingi kuliko ukipiga those cases in some 30 years back. Umeelewa? Because pale I remember ilikuwa mzee anaweza atakuja na mwanamke asema huyu ni mke mwenza wako. Umeelewa? Na hivi. Yaani kuna hiyo protocol na kulikuwa na hiyo style ya kuintroduce. Ama utakuja kwamba kama hajakuja kwa mke wake, atabeba huyu mke ampeleke kwao. Then I'm introduced kama the second wife wake. But kwa saizi kwa sababu pia wale wake ambao tumeoa pia ni wako na drama na a lot of things. So unapatanga kwamba kuna hizo story fiche kwa wingi. Hizo story fiche ziko kwa wingi kwa sababu bibi yangu akijua itakuwa aje. Kelele. Umeelewa? So that's why unapata hizo cases. I'm very sure kwa hizo cases zenye umeongea 30 years back, 40 years back zilikuwa chache. But saizi I'm very sure ziko nyingi zaidi ya kule nyuma kwa sababu saizi ndoa ya saizi iko very delicate. You can't compare na ndoa ya pale nyuma, because I remember, if I'm not wrong, your father used to call your mom by name. Anna, umenelewa, by name. But nowadays we've changed a lot. To an extent, if we don't use darling, honey, babe, and other things, sweetie, it means haumpendi. Umenelewa? Then our women, we have this era pia wako unpredictable. Nikuuliza swali. Yes sir. Mapenzi ni nini? Mapenzi vile nilisoma last time. So vile ulifeel. You know, love is love is something that you feel, you don't read. Oh, it's felt. It's okay. It's something that you feel. Okay. You know, it's, to me, love or mapenzi imekuwa part of me mpaka I don't know where to apply love. So that's why I was talking about reading, cause I remember the last time, I read about love. Let me tell you, it's part of me. Okay, sawa. Yes. Now tell me, mapenzi ni nini? Okay, love, it's a feeling, vile umesema. It's part of you, vile umesema. Like me, it's just moving in me. Love is just sprinkling in my blood to an extent I have no space. I have no space for any other thing apart from love. So I don't know how to explain this thing called love. I know my wife is so happy where she is, that she knows unajua bwana yake yani ni mtu ana mapenzi ni kila kitu. Yes.
Lakini wewe unaweza tueleza mapenzi ni nini? Kwa sababu naona ni kama wewe Okay. Mimi ndasema hakuna kitu ndio mapenzi. My friend. I think okay. Give me a reason as to why you feel kwamba reason being kwa ile understanding yenye niko nayo ile wakati nilikuwa nakuwa mkubwa while I was growing up we had this notion ya kuwa mapenzi ni kati ya watu wawili, na ukimpenda mtu huwezi vunja roho ya mtu. Ndio, that is what I was talking about. It is part of you. Exactly. Yes. Thank you. Now, how many times have you been heartbroken? Me? I don't remember. But it's a lot. Not really. Okay, but you've been heartbroken. Yes. Exactly. Hiyo nikiwa high school. How many times have you been cheated on? Okay, now tuache maisha ya sahi, tume tule kitambo. Oh, kitambo. By the way, ni shaili yako dem. Yeah, na kubukia na siwezi. Sasa kuna jamaa wetu mwingine ndo Daf. Hi Daf. Daf has been heartbroken, alikuwa ananiambia hata inamfanya nilikuwa naongea juu ya hivi tu. Amekuwa heartbroken zaidi ya mara sijui 500 na ngapi. Hata Daf ndo alikuwa anasema hakuna love. Daf ndo alianza. Ndio ananiambia leo ni hakikisha nimeongea juu ya mapenzi. Mwanzo na huyu jamaa ndio juzi nimemwona na dem bana. Usiniambia tu dem amemwacha na hajamaliza hata miezi 2. Hajamaliza miezi 2. Hapo ndo sisi tunasemanga wataachana tu. Ndio wamewachana. Bana. Dafa hajakula siku ngapi? Siku 2. Na venye Dafa bana lilipostia mapicha zingine mwenda bana. Baze usiku uko naongea juu ya Dafa mmoja. Dafa tu. Sasa anyway. No wonder squeeze ya Fuji show. But sawa tu. Sasa anyway, sasa mimi kitu naweza nikasema. Oh, and by the way, whatever we're saying here is just for show. So don't take us serious. Hiyo ni serious. Hiyo hakuna metawacha hiyo. Unajua, sasa very close friend to Daf. You are ready to say kubali ndio kitu ni uongo. Anyway, sawa tu. Unaona? Huwa wanasema mapenzi. Mtu anayekupenda haifai avunje roho yako. Haifai akutendee mabaya. Haifai like afanye zile vitu zenye like you cannot just come to terms with the fact that this person is doing this to me. Unaona? That's why mimi nasema hakuna mapenzi. Hii inakuanga tu ni ile infatuation ama I don't know how to put it. Yaani ni ile tu mmekutana, and then kuna hiyo feeling ya kuwa because unaona mara nyingi inakuanga mkikutana dem na Charlie. Si ndio? You're still young, vibrant, sex kuruka. Najua ile first meeting, you have a lot of things in common. Mimi naonanga movie. Mimi naonanga movie. Naendaga cinema. Hata mimi naendaga cinema. Nakulaga chapo na chapo ndondo. Hata mimi nakulaga chapo ndondo. Mimi kala yangu ni brown. Hata mimi kala yangu ni brown. You have so many things in common. Which are real hobbies, or fake? I like traveling. Is I it like real or fake? Music. You know, we need to, actually, mimi love ya sahi iko na kufake sana. Love ni love. No. Love. Ya sahi iko na kufake sana. Actually, as much as ndio kuna love, but nimegundua iko na faking sana. Unajua nikicompare zile love za kule nyuma, okay, we are married. Me, I'm married, so I'm not talking about me. Umeelewa? That's what I was saying. Yes. Whatever we say here. I'm like 11 to 12 years in marriage. So I'm not talking, but I'm talking what I'm seeing from people. Kwa nini I'm saying it's fake? I've seen people just pretending kwamba they are this just to win us all. Umeelewa? I've seen people even going to hire cars just to do what? To please someone. But let me ask you, my friend, Mr. Kildi. Hey, hi John Barasa Hasindu. Maze hiyo comment yako nimeiona, but ujue kwamba Marachi is a metropolitan. It goes for every person mwenye amepatikana Marachi, so it is not for who and who and who. So it's a metropolitan place.
We have Kikuyus there. We have Tesos, Oria. Luo. So Marachi is diverse. So it's not hivyo vile umesema. Then we have Mary Sheila. Mary Madam MD mwenyewe. Na nimemiss huyo mwanadada. Nakwambia. Nimemiss sana. Mazee. Madam MD, kuku yetu ya Christmas ya Sugapepper. We are counting on you. Usiseme tu hujasikia because I know you are watching. Yes. So Mary Sheila yuko hapo anasema bana watu wa KPLC wanawachezea shere. Maze tumezoea sumona tumerudi kwa radio station tena tukarudi kwa TV station. Sisi tulishaamua as in saizi hatuwezi kata show ati kwa sababu ati stima imepotea. Tutaongea kwa giza hivi. Sisi tutaongea na giza, hatuta do anything, hatuendi ku stop show. Sisi show vile tulishaamua imeanza. Anyway, najua inaweza potea. Anyway, what I was saying is, mjua we want sasa zingine we tend to lemea this generation sana. Unaona, because this generation they are the fruits of our labor. Very true. Kwa sababu generation ya wazazi si yetu ikatuleta. Hii generation yenyewe sasa hizi sisi ndio tumeleta. Which means we are the bad parents. We are the bad examples. We are the people who mentor this. Exactly. Yeah. So, moja kama ingekuwa ati yani vile wazazi wako walikulea ndio vile unalea mtoto wako. Because okay, maybe most of us try to do that. Kama ingekuwa ni hivyo, basi hatungekuwa tuna complain at this generation. Now, again, you're saying that this generation sijui mtu anaenda as far as hiring a car blah blah blah, but that thing used to happen hata kitambo. Mtu anakuja amomba gari ama mtu anakuja gari amomba baiskeli. Unajua gari ilikuanga moja kwa village wewe. Sasa ulishi village, sasa tukuishi village. Town ilikuwa na gari. Okay. Sasa unaona kuna watu walikuwa wanatongo hata kuna dem daf alininyang'anya kwa sababu daf alikuwa na pesa. Yeah. Hey boss, world is dynamic and you need to impress whoever you feel like by any means. So hire a car ain't an issue at all. Maze Jeff follow. Jeff follow. You're kali by the way. Okay, anyway, maze many convince. Now, I'll comment on that. I'll comment on that in a good way. Sasa mimi kile ninaweza sema ni kuwa that tuache kulemea hawa vijana ya kuwa they their relationships are bad, they are faking love or what. It is what they see from us. Unaona? Kwa sababu sisi ndio tumeharibu hii generation ya saizi. Hakuna mtu mwingine. Ni wewe, mimi, Daf, Joe, nani, sisi ndio tumeharibu hii generation. Kama tungekuwa vile tulilelewa na sisi pia tukue strict na hao, it is not easy because moja ile time, mimi nakumbuka ile time, a very good example, things are changing. Moja kitambo, SK ilikuwanga haijai, Catholic ilikuwanga haijai. Si ndio? Msikiti ilikuwanga haijai. But sasa kwa vile the population expand. Those churches are even thinking of expanding. Even Catholics expanding. At the moment they're expanding. Si ndio? Now, what do you expect from an expanding society? A lot of things, a lot of changes. Unaona? So, let us just accept them with their stupidity, their naivety and their bogusness. Na tuseme tu ya kuwa this generation ni mbaya but it will come to pass. Just like in music. Naweza sema as an example mimi kuna music ilikuwa trap. I never liked trap music. Not trap, crank. Trap. I remember crank. I never liked crank music. But it was there. Ilikuwa. Because crank came after hip hop, sindio? Exactly. Okay, hip hop is a general name. Yes, I know, but as in we had the hip hop. Why I hated crank simply because it was getting rid of that good feel good music. Unaona?
But then I came to accept that there's that period in time crank was the main thing. Crank was there and it is still there with us. Because music is something you cannot erase from history. Moja wewe wanaweza kukuerase. But whatever you did, ama whatever you said, can never be erased from history. You get my point? So long as it was recorded. Yeah, so long as it was recorded. So, mimi chenye naweza nikasema ya kuwa, let us just handle this generation the way things are taking them. Kwa sababu, it's also not easy on them. Hata sisi ile wakati, wazazi walikuwa wanasema, watoto wetu, watoto, I remember there's a time I went to, I think nilikuja home na viatu zilikuwa tulikuwa tumechezea ball nini viatu so so I was like, mzee msaidie pesa niende nishone hizi viatu. So mzee was like, unajua kwa siku zetu sisi tulikuwa natembea mguu tupu, you know, that is 3 days before nilikwambia nimeomba tu pesa baada ya kushona. Nilishona lakini tena nilizipasua tena zinapazi shona. So I think it's a generation and it's like it's like a moving vehicle. Yeah. So maneno ya mapenzi tulikuwa tunasema mimi I don't believe in the word love. Love is overrated. Love is there's nothing like love. It's just a mutual understanding and feeling between a man and a woman, where money, sex, alcohol, and a lot of bickering and kugombanaring is involved. But sasa love mapenzi hizo ni vitu ziliisha kitambo sana. No. I don't agree with you. You know, love at the first point, love must be there. Actually, that love is there to unite the two parties. Menelewa. Then what I know, if you stay together for some time, now it becomes different from love. It becomes respect, honesty, and the other trust. You know. So I think now this is where maybe people tend to not to realize this, like, you know, unajua ile mapenzi tulianza nayo huwa ina change because maybe we've stayed for some time, we have learned each other, we have known our weaknesses, and that is where now things start to change. And I was like, some few days I was trying to grade the years in a relationship, you know. I was like, unajua, the first year inakuanga full of love, like, you know, honey, how are you, what are you doing, are you okay, you know, but you're staying together. Then there is that second year where you get a kid. This kid comes, this is your first kid in your life, you know. You change the love. You change the love from the mother, it goes to the kid. The mother also changes from you to the kid. Then that period, it becomes like, you know, there's something like, there is a fading love, you know. And then when it comes to 3 years, then unaanza kujua weakness of your wife, kwa sababu mostly unapatanga kuna vitu si uficha before tukuwe na ile a good grip of someone, unajua. Na mostly in a relationship, grip mzuri na kuanga kama mama amezaa, umeelewa? Because hapo una feelingi sasa haizi enda mahali, unajua you see. Then hapo sasa ndio unapatanga pia mama sasa anasema mimi nimesha stamp authority in this home, this is my home, I have a kid who will protect me. So inafika that time now where the weakness comes in. Unajua, hiyo wanaanza kutoa weaknesses zako mzee. Kama jamaa ulikuwaga mtu wa machakachu, mtu wa kulewa, sasa unafunguka, unajua, kwa sababu you feel like sasa haizi. Then there's those weaknesses zenye zinafikanga mahali, na nilioa kitu gani? Umeelewa? Na nilioleka kwa kitu gani? Unajua, that is the point where sasa tunaanza hata pia ku exchange words. Umeelewa? In the sitting room, we used to talk in the bedroom. Now it shifts from the sitting room to the bedroom to the sitting room. Then we have that 4th year where now it happens kwamba
hapo bado kidogo, 4th 5th year bado kuna ish kidogo, kwa sababu you are like, now the woman feels like, you know, this is just like a mistake and I can move out of this home and start my own life, you see, kwa sababu ako na mtoto mmoja. Then it happens by mistake maybe, ama tena jamaa amebembeleza kidogo ameweka ya pili. Umeelewa? Sasa hapo ndio jamaa na feel kwamba now this is my real wife, I'm going to stay with this wife for the rest of my life. But tena bado tu jamaa zile weakness bado zina run in his mind. Then ina happen tena, mama sasa anaanza kushughulikia watoto wawili. So that is the time unasikiaga, unakuja ulienda job, umerudi saa 7, unapata sitting room haijapanguzwa, vile mliacha vyombo kwa meza. Cause sasa wewe haujui kwamba mama alikuwa na kazi mingi, ako na watoto. Umeelewa? Sasa hapa ndio unaanza kuona nilioa kitu gani, mtu mchafu, hata kupanguza nyumba, hata kufanya nini. Unasikia hizo stories sasa zimekuja hapo without thinking. You know, those are things happened to me. So wewe ukikuja umefika hivi unapata mama bed hajapanguza, kumbe vile aliamka na watoto. Aoshe kwanza zile manguo za watoi, umeelewa? Afanye sijui nini hizo makazi, afue nguo zako, hizo makazi imeenda paka saa 7. Akirudi hivi anafaa feed watoto, ama wakati in the same alikuwa ashughulikie watoto, ashughulikie vitu zako nini. Sasa wewe ukirudi saa 7 unapata hakuna kitu kimefanyika kwa nyumba. Unaona? Sasa hapo bado kunaanza kuwa na issues. Hapo mostly kwa relationship mingi hapo ndio unapatanga watu wanawachana. Kwa sababu mwanaume sasa ana feel nilioa mwanamke gani mchafu huyo. Huku mwanamke ana feel mwanaume kwani hata aniheshimu. Umeelewa? Na hataki kumwambia ati nilikuwa nashughulikia watoto, ama amesema na mwanaume hafeel hiyo kitu. Which proves what I'm saying. Hakuna love. Sasa njoo niko na ku bring to hiyo story paka ndakurudisha mahali hiyo love inaenda. Love inafaa kuwa eternal. No, skiza hata uhesabu namna gani. Love is supposed to this is a process. This is a process, and I want to tell those guys wenye wamekuwa married, maybe wako kwa relationship ya hiyo time. Unajua sasa hizi kuna watu sasa wamefika kwa hiyo time. Kuna watu wenye sasa wako kwa ile time ya first love. Kuna watu wako kwa time ya ile ya change love from the woman to the kid, from the husband to the kid. Umeelewa? Kuna watu, this is a process goes in every home. Umeelewa? So tumefika hapa ma 5 years sasa hapo. Umeelewa? Mungu ameanza kusaidia 6 years watoto. Utapata ule mtoto wa kwanza amefikisha kama 4 years. Kuna huyu mtoto mwingine anakuja kama 2 to 3 years. Umeelewa? So hao watoto wanaanza kujimanage. Kuna kale kameenda shule, mama amebaki na mmoja. Si ndio? Sasa hapo utapata zile kazi zenye zilikuwa zinafanywa kufika saa 7 hazijafanywa, zinaanza kurudi. Unapata saa 3 mama ameanza kuzishughulikia, zinaishaisha. Umeelewa? So tena unasikia maongeza mwaka moja aka katoi pia kameenda shule. So inabaki mama anaweza amka asubuhi akashughulikia kila kitu kwa nyumba nini. So kile ka feeling kale kanaanza kurudi. Wakati ulikuwa unapataga mama maziwa yamemwagika kwa ile nguo, haja hajaoga that time, sasa mama anaanza kujirudisha full. Moja hiyo rudi nimeenda, hiyo ni housewife. Yes. Not a career woman. Unajua, wacha nikwambie, we have all the two processes. Unajua, lazima tuongele pia housewife na tuongelele pia the career woman. Umeelewa? A career woman ako na maid, ako na nini, atashughulikiwa. Umeelewa? She remain the same. But now pia kuna weaknesses zao pia. Umeget? Pia kuna weaknesses zao pia. Bado tu as much as ako na maids na nini bado anabaki ni mama tu. Unanielewa? Bado kuna hiyo shift itakuwa tu. Whether it'll take time or what, bado kutakuwa na shifts. Unaona? So, hiyo time yetu tunakuja mbele, hiyo time yetu sasa sisi tumefika hizo ma 10 years na ma 15 years na ma 20 years. Hapo kuna kuaga na ile trust, honest na respect. But that thing ikikombiniwa vizuri, it maintains the same love. Umeelewa? Ikikombiniwa vizuri. That is the time ukifika kama mimi saizi mama wa kwangu anakaa na simu yangu, sina pressure, simu yangu haina password. Unajua vitu kama hizo. Umeniget?
Sijui kama unanigeti. Umeelewa? Yes. I don't get you. Yeah, you're not making sense, my friend. I have a ovacha. My friend. Sikia, wacha nikuambie. Unaona? Fine, it doesn't necessarily have to mean that you have to do something ndio mwanamke akutrust. What is doing something? I'm not doing something. What I'm trying to tell you, hata sasa hivi na advice wangu na squeeze paka hata kanisani wanakuambia simu ya mwanaume. Exactly. Umeelewa? Itakupatia magonjwa bure. Unaona? Kuna ile wanasemanga men are born adventurers. My friend. Okay. That is just the truth. Okay, sawa. That is just the truth. Yeah. Sasa, what I believe is, like, for you to have peace of mind, for me to have a peace of mind, kuna mahali, whether ni hiyo love yenye unasema ama sio love, kuna daraja yenye haifai mtu anapita. Nipe hiyo daraja baba. Nipe hiyo daraja. Kuna daraja haifai mtu anapita. Nipe hiyo daraja baba. Sasa unaona ni kama mimi nimetoka nimekuja kukaa na Kildi, nimekaa na Daf, nimekaa na Frank. Man talk. Tumekaa the Queen. Ndio. There is no woman katikati yetu. Simoja sasa unajua mke wako anafikiria uko na some other woman. Have you ever thought of that? Because that is what runs in her mind. Not really. Anyway, sasa mimi kitu naamini for one to have a peace of mind. Kwa sababu chenye huwa anajua ni kuwa whatever happens here, tuko kwa dunia, si ndio? Hapa kuna light, huko kuna giza. Whatever happens here, by the time hiyo 12 hours ina rotate, mwangaza unatokea, itajulikana. Si ndio? But then Kenya power. But then you don't have to necessarily go looking for trouble. Nice stuff, nice. Nice stuff. Nice stuff. We are moving on. Sasa anyway, mimi nita maintain ya kuwa mapenzi is overrated, mapenzi hakuna. Mapenzi ilikufa, naweza sema 90s kurudi nyuma. Now, there is something I want to, as we are now concluding and finishing up and saying our goodbyes. There's something somebody said. And as a matter of fact, nilisikia kwa ngoma na ilikuwa ni verse ya Meja. Alimba na hiyo ngoma alimba na nani? Alisema wacha kuja kuturingia na gari ya mama yako, something to that effect, ama pesa ambayo sio yako. Unaona? Now, kuna jamaa tulikuwa na yeye aka comment akasema like it is never anybody's choice kuzaliwa mahali fulani. Hakuna mtu alituma application kuzaliwa kwa utajiri wala kwa umaskini. Hivyo. Hapo sawa. Hakuna mtu alituma application kuzaliwa mlema ama kuzaliwa kama ako 100% fit. Si ndio? So kuna hii ati unaringa na mali ya nani, hakuna mtu anasema ati unaringa na umaskini wako. Mbona unasemanga unaringa na mali ya so and so. Si ndio? So kuna kitu ulisema nani alisema hapa. I was trying to relate it. Joe alisema the world is dynamic. He is right, and you need to impress whoever you feel like by any means. So hiring a car ain't an issue at all. Hapana iko sida. Yeah. So I'm also saying
if somebody goes to impress somebody, or if somebody drives around na gari ya baba yake, ya mama yake, ya ndugu yake, sio kupenda kwake, alijipata kwa hiyo situation nini. Yes man, kwa sababu ya hii maneno ya KPLC mazee wameamua kwamba hii show tuikatia hapa, but so yetu ise but I just want to say thank you mazee wenye wametune in, wakina John Barasa, Hasindu, wakina Mary Sheila, Jeff Olo, na watu wengine. Alafu bila kusahau tuko na kesho tuko na show inaitwa Mr. and Miss Marachi, ambayo it will be happening at Mulembe International Hotel. Maze, don't miss that show because we want to support our own. Maze, we will never miss that show. We will never, and I have no any space of missing that show. So don't miss it. Don't look for a reason. Don't look for a reason, kwa sababu kesho pia msisahau kwamba it's a wanaitwa gaje. It's a limited kwa sababu ya corona and whatever. So maze, rush mapema. Tukishamaliza tena tuko na event nyingine, tulikuwa hapa na Vicky Mosh Production pia wako na another event which will be happening, I don't remember, kama si 27th 28th December. No, this month. Preliminaries ni kesho pia. I think yake ni ile semi-finals and then finals ni okay. 4th December. Now why did they decide to, unajua hiyo ni clash, because what I know, the same people who will be here are the same people who are supposed to be the other side, but the next time but anyway, my take is Mulembe is not that big. Mulembe is not a stadium. Si ndio? Mulembe sio stadium. So wale wenye watatoshea pale na watoshe, wafunge gate na watoshe, tutoke twende ile ingine jungle. Si ndio? Kitu tunajaribu kuambia sisi hatuna hapa na maneno ya beef at, kwa sababu sijui event iko na jina inafanana na ingine. Marachi is bigger than that name maze. So kitu mfanye ni kwamba kila mtu, kama mnajua umeenda huko na umefungiwa kwa sababu ya corona, go the other place, support the other team. We want this show to be big because I know ule pia kuna final yake, I don't remember when. Next week. Kama 4th December. 4th December. So sisi hapa we are not here to discourage anybody. And as a last note, I would say, because I'm also part of entertainment industry. You are part of it. DAF is part of it. You know. So what we're just trying to himiza wenzetu, whether you are a musician, whether you are a DJ, whether you are an MC, whether uko na sound, whether we ni bouncer, kwa sababu bouncer pia wana affect. Unaona? Whether we ni uko kwa band, kindly try to support one another in good faith. Mtu akikuja kwako anataka umsaidie na 1 2 3. Okay, fine. It is still your decision to make. But remember, ukisaidia mtu ambaye yuko chini, it doesn't bring you down. As a matter of fact, it takes you even higher. Unaona? Tushikane mikono. Kwa sababu moja kilidi tunapanda stairs, tukishikana mikono. Because unaona, I believe if you go around most of these towns, nasema Busia is still lagging behind kwa entertainment. Very true. Unaona? Kwa sababu huyu akona hii anasema yangu ni fire konki kushinda ya huyu. Unaona? Fine ni just brushing shoulders. And then sasa unaweza kumdharau ati ule pia hawezi. You know, those are kind of stupid sentiments. Because I remember there's this one of the agency guy sent me a poster in which iliniuma sana. My friend, don't take someone's poster and spend money, then you go right on it at scam. What I hate what that guy did, and I'm telling you, if you are in this entertainment industry, I want to assure you, kama hautenda ku apologize for that bullshit you did, I'm telling you, uta drag behind forever. You'll drag behind forever. Ndio amekasirika. That is bullshit. Very angry.
kila mtu acheze mchezo wake. Unanielewa? We are not here to fight. If we could be in that world of fighting, like kila mtu ako tu hapo pupu mavita si nini. Sasa hizi tungekuwa tumekaa pamoja hivi. My friend, I want to tell you this, and if you did that, go and apologize. So next week we'll be talking more about love, and next week we are having a very special guest called Daf. Daf anajua maneno ya mapenzi sana. Daf amekuwa heartbroken. No, next week. Bwana wewe insist na hiyo kitu. Wewe ni fala bwana, wewe insist na hiyo kitu ya Daf. Daf should come and tell us. Wanasemaga from the horse's mouth kama mapenzi iko. If love is a thing. So next week guys, make a date with us. I think next week we but on Friday we are having another guy called Wakili Kevin. Ashoya. So but we'll still talk to him about love. Because at the end of the day, I relate na law. Na law. What does the law say about love? What does the law say about love? Okay, that is nice, Maze. Thank you so much, guys. Next week we'll be having a very senior guest, Maze Wakili. So if you have any question, if you have any problems in relation to mambo ya sheria, ukitaka kujua zaidi, you can send a message just on alafu anaweza kukujibu. It's always good to have somebody who knows a lot about, kwa sababu kuna ile possibility you're doing something you don't know it's wrong, or somebody anakudhulumu na haujui rights zako. Yes, because like there's a week last week, but we had a visitor here, a guest, one of whom we were talking about domestic violence. Yes. So we want to relate that with the law, how she was supposed to do, and how the other guy was supposed to, and as much as we have the culture thing people have been talking about, and then we want to make sure that we team with the other Western and African culture. So and remember, Sugapepper runs twice a week, Wednesdays at 6 and Fridays at 6. So Wednesday is we call it the Wonder Woman, and then Friday we talk about football, we talk about marriages, we talk about love, we talk about Daf, as in heartbreaks. Bye. See ya.